welcome again. So, IT governance. So, this is one of the biggest solution areas within Open Pages. So, it covers aspects related to IT risk management, as well as information security, risk management, and the overall governance related to all of the IT applications and assets that you have within the organization. So, what is it in a nutshell, right? It covers all of your risk, IT risk and IT compliance related aspects. It helps you to assess IT risk in business context by providing you linkage to your business processes. You can do your mitigation of risks through controls, you can do issue remediation, all of that is available, and you can also do IT compliance management. You will be able to track the compliance requirements coming from regulator from an IT point of view, and whether you are able to comply with the regulatory requirements coming from the regulator. I think these are the key aspects of IT governance and information security management. IT governance bölümüne baktığımızda aslında Open Pages'in en büyük alanlarından bir tanesi karşınıza geliyor olacak. Bu seferki odağımız tamamen IT süreçleri olacağından dolayı burada iki tane noktaya temas ediyoruz. Bir IT riskinin takibini ve yönetimini sağlayabilmek, bir de IT tarafındaki regülasyon uyumluluğunu takip edebilecek olan bir mimari sağlayabilmek. Dolayısıyla bu iki şapkayı aynı mimari içerisinde sizlere sunarak bütünleşik bir bilgi sistemleri yönetimi sağlamaya çalışıyoruz. Bunları gerçekleştirirken daha önceki seçimlerde de bahsettiğimiz gibi tüm risk alanlarınızı, risk indikatörlerinizi tanımlayıp bunları kontrollere, bunları issue'lara ve aksiyon noktalarına bağlayacak şekilde süreç yönetimini rahatlıkla yapabileceğiniz mimarilere sahip olabiliyorsunuz. Ve direkt IT bakış açısıyla tüm sürecin koordinasyonunu sağlayabiliyoruz. KAMESH. And in terms of business benefits, while the first two are intuitive, right? But what we are trying to do is we are trying to eliminate silos and try to have this integration with all other areas of GRC areas within the organization, such as third-party risk. If you want to know an application is managed by which supplier, which third party, what is the risk level of the third party, you will be able to do that. As a next step, if you want to have a business continuity plan in place for some of your critical business processes and critical IT applications, you can seamlessly extend into those solution areas. And beyond IT compliance, if you have to expand into regulatory compliance, because it's a common platform which is tightly integrated, it naturally allows you to expand into those areas. The message that I want to give here is you can start with one or two or three different areas, and as you get more comfortable with the tool, as you become more mature, as the maturity level increases within the organization, you can expand into other GRC solution areas seamlessly at any point in time. Open Pages'in aslında en temel özelliği tüm GRC süreçlerin tek bir çatı altında sunabileceği bir esneklikte olarak tasarlanmış olması. Ki bundan yola çıkarak da aslında IT governance'a baktığımız zaman birçok farklı alanla dirsek temasında olan bir süreç görüyoruz. Örnek veriyorum, IT governance mimarisini tasarlarken burada tanımlamış olduğunuz riskleri veya süreçleri aynı şekilde BCM yani Business İş Süreklilik Yönetimi tarafıyla da paslayabilirsiniz. Veya third party risk management noktasında üçüncü partiler tarafından yönetilen donanımlarınız, uygulamalarınız varsa onların da risk yönetim süreçlerini entegre bir mimari içerisinde herhangi bir ek efor göstermeden kullanma şansına sahip olabiliyorsunuz. Bunların hepsinin arka tarafında yatan ana mimari Open Pages'in sunmuş olduğu bu tamamen birbiriyle entegre tek bir obje modeli üzerine konumlandırılmış olan esnek yapısından kaynaklı olarak karşınıza geliyor. Now, in terms of object model, looks a bit complicated, but I'm going to summarize that into 5 different areas, the boxes that you see at the bottom. Burada baktığımız zaman obje modeli internal audit'te veya operasyonel risk yönetimine göre biraz daha karmaşık olarak karşınıza gelecek. Tabii biz bunu özetlemek için aşağıda görmüş olduğunuz 5 farklı alanda bunları size anlatmaya çalışıyor olacağız. Yeah, the first one is the business organization, right? I'm trying to figure out why the pointer... Yes, we can see your pointer, I think. You can see? Let's try again. Yeah, but no, we cannot.
Maybe you can switch your screen to another mode and we can see it. Kamesh. You can go out from the presentation mode. Yes, yes, we can see your pointer. In this mode, we cannot see. Yeah, unfortunately, we can't see the pointer. Any case, the first one is the business organization, what you see at the yellow, right? So that's the same business entity structure, your business processes, your sub-processes. So that business foundation is still there within the IT governance and information security. Then your risks and controls, where you can identify your risks, mitigate those risks with controls, test your controls. All the capability what you saw with operational risk management, they are there here as well, right? And then the third point, which is over and beyond, is assets, right? So these are all your IT applications, software assets, network components. All of those are categorized as assets, and you are able to link your risks and the risks, IT-related risks and information security risks directly to these IT assets and applications. Arka tarafta birinci başlığımız aslında iş organizasyon yapısının karşınıza gelmesi ki diğer modüllerde alışık olduğunuz gibi yine business entity ile başlayıp alt tarafında proseslerin, onun altında sub proseslerin tanımlanabildiği genel mimariyi görüyor olacaksınız. Bunun yanında risk ve kontrol tarafına geçtiğimiz dünyada tüm bu iş birimleri ve altındaki proseslerle ilişkili olacak şekilde risklerinizi, kontrol noktalarınızı ve bunların test planlarını ve test sonuçlarını takip edebileceğiniz ve ilişkilendirebileceğiniz risk ve kontrol süreçlerinde yine oluşturma şansına sahipsiniz. Bunun yanında arka tarafta ilgili risklerle ilişkilendirecek şekilde assetlerimiz bu sefer devreye giriyor olacak. IT perspektifiyle olaya baktığımız için tüm donanımlar, tüm kullandığımız uygulamalar, arka taraftaki entegrasyon süreçleri gibi birçok farklı mimari hatta sağlayıcılar bizim için buradaki her bir asset'i gösteriyor olacak ki buradaki asset'leri de tüm risk ve kontrollerle beraber ilişkilendirdiğimiz bir mimariden bahsediyor olacağız. Kamesh? Yeah, and we have the IT applications or IT assets. We can integrate with your CMDB to get all of your IT applications and assets into open pages. Arka tarafta bütün IT varlıklarınızı sistemle beraber entegre edecek şekilde yönetimini ve kullanılmasını sağlayabiliyorsunuz. The fourth box, compliance, what we see here, it's pretty interesting because what you see here at the top in green, so all the regulatory requirements coming from regulator from an IT point of view, map to your regulations and sub-regulations, map to which regulator is providing all of those requirements. We have integration with a content provider called Unified Control Framework, and they provide all the content related to IT compliance requirements, right? So you as an organization need to comply with those IT requirements coming from the regulator, and UCF is the content provider that we work with. Uyum tarafına baktığımız dünyada ise regülasyona bağlı olacak olan tüm uyum süreçlerini süreç içerisinde tanımlama şansına sahip olabiliyoruz. IT özeline baktığımız zaman UCF üzerinden gelecek olan regülasyon değişimlerini içeriye doğrudan alacak şekilde mimarileri şekillendirme şansına sahip olabilirsiniz. Böylelikle IT riski yönetirken yanına uyumu da entegre edecek şekilde uyumdan doğan riskin de takibini sağlayacak ve izleyebileceğiniz mimari kurma şansına erişebiliyoruz. And the risk and compliance management are not separate, they are integrated. So to comply with the regulatory requirement, if you see any risks within the organization, you can capture those risks and you can mitigate those risks. And to comply with the requirement, you need to have a set of controls. So you can associate your controls directly to the regulatory requirements, in order to comply with different requirements from an IT point of view coming from the regulator. Uyum ve risk tarafı aslında iki farklı bacak değil. Hepsi tek bir çatı altında yönetilen aslında birbirine tamamen entegre süreçler. Sadece ayırmamızın temel sebebi eğer uyum tarafında bir parça olarak iş akış sürecinizle entegre etmek isterseniz uyumdan kaynaklı oluşabilecek olan riskleri veya onlarla alakalı olacak olan kontrol noktalarında sistemde çok rahatlıkla eşleştirebilmeniz. Hatta yukarıda gördüğünüz gibi risk assessment süreçlerinde uyum tarafında dikkate alacak şekilde uyuma olan uyumdan kaynaklı risklerimizin de değerlendirmesini sağlayarak buradan çıkan insight'lara göre iş akışlarını veya workflow'ları tetikleyebiliyorsunuz.
And sorry. So the other thing that I want to say is, as part of compliance, we also provide policy management within IT governance and information security. So you can maintain, publish, create and publish policies, and you can break it down into procedures. You can get the required reviews and approvals done to publish before you publish those policies. Those capabilities are also available as part of IT governance. Arka tarafta yine IT, bilgi sistemleri süreçleriyle alakalı olacak şekilde politika ve prosedür yönetimini de buradaki mimarla beraber yapma şansınız var. Arka tarafta politikalarınızı tanımladıktan sonra veya prosedürlerinizi ilişkilendirdikten sonra bunları onaya gönderebilir ve buradaki sürecin de kontrollü bir süreç içerisinde yönetilmesini sağlayabiliyorsunuz. And last but not the least, the information security events, what you see in this color. So some of the critical things that I want to point out is the ability to record all of your security incidents coming from your incident management or SCM system, integrate that with open pages related to different applications. That's number one. Info security, bilgi güvenliğine baktığımız dünyada ise bu sefer devreye yine bilgi güvenliğini özellikle odağa alacak şekilde tanımlanmış olan KPI'ler ve KPI'leri görüyor olacaksınız. Yine bunları tüm süreçlerle entegre edecek şekilde aksiyona dönülebilir mimarlar tasarlayarak takibini ve yönetimini sağlayabilirsiniz. And number two is the ability to capture exceptions or waivers. So, for instance, if your application is you're providing an exception to an application not to comply with some password policy for 3 months, you can provide those exceptions and have those exceptions approved within open pages. So, if an application doesn't comply and if there is an exception approved, then it's fine. Arka tarafta istisnalar tanımlama şansına sahibiz. Bilgi sistemleri tarafındaki her sürecin standart prosedürlere veya politikalara uymasını istemeyebilirsiniz. Bu durumlarda belli süreler içerisinde geçerli olacak şekilde istisnalar tanımlayarak hangi uygulamaların veya hangi kontrol noktalarının bu kapsamda yer alması gerektiğini tanımlayarak yine istisna yönetiminde gerçekleştirebiliyorsunuz. And against those IT assets and applications, we can maintain, track vulnerabilities and threats, security threats. So to get the list of vulnerabilities, we typically integrate with the vulnerability scan solutions. It can be any vulnerability scan solution, and we can get all of the vulnerabilities against different IT applications into open pages so that you are able to do information security risk assessment, taking into account all the vulnerabilities, security threats, security incidents, and so on and so forth. Arka tarafta daha önce konuştuğumuz gibi bilgi güvenliği tarafındaki farklı tarama yazılımlarının çıkartmış olduğu sonuçları veya verileri de sistem içerisinde ilişkilendirecek şekilde alma şansına sahip olabiliyorsunuz. Böylelikle süreçlerin bilgi güvenliği tarafındaki tarama sonuçlarına göre de yönetilmesi ve buradan çeşitli aksiyon planları veya risk atamaları yapmasını sağlayabiliyoruz. So a closing message I want to give on this slide, right? You see, things are not isolated. The compliance management is tightly integrated with risk management. Information security management is integrated with risk management. So we are offering everything on the same platform, tightly integrated, so that things don't operate in isolation and you're able to build those common dashboards and reports considering various aspects of the GRC function, right? So a message on competitive positioning, when we typically work, what we have seen with some of our competitors is a lot of those solutions are separated, right? IT risk management, information security, risk management. But the benefit that you see with IBM Open Pages, one is simple, everything is configurable, and it's all tightly integrated into one solution. Arka tarafta aslında bu slayttaki vurgulayacağımız en temel noktalardan bir tanesi tamamen aslında buradaki farklı alanlara değinmiş olsak da ki operasyonel risk, IT risk yönetiminden uyuma, hatta bilgi güvenliğine değindik. Bunların hepsinin aslında tamamen birbiriyle entegre bir şekilde aslında şunu da söyleyebiliriz. Open Pages izolasyonun karşısında bulunan bir mimaride. Her şeyin birbiriyle entegre çalışabildiği bir süreç tasarlanmış durumda. Dolayısıyla tüm bu farklı alanların bile bir arada kullanılmasını sağlayabileceğiniz ve size tamamen bunların hazır bir şekilde sunulduğu bir mimariyle ilerlemenizi sağlayabiliyoruz. And that's one slide that I wanted to cover on integration, because when we talk about IT governance and information security, in general, there are more integration touch points.
İntegrasyon noktasına değinmek istiyoruz çünkü IT governance'dan bahsettiğimiz dünyada birçok farklı sistemle entegrasyon kurmak gerekiyor olacak ki burada şimdi bunların detaylarından bahsediyor olacağız. So we provide a REST API capability or framework. We have a integrated ETL capability as part of IBM OpenPages licenses. So integration with external systems such as CMDB, vulnerability scans, security, CM solution, which is the incident management solution. I think these are ticketing systems. I think these are natural and we can easily do such integrations as part of our implementation. OpenPages'in esnek özellikleri olduğundan bahsetmiştik ki burada da aslında bunları görüyor olacaksınız. Özellikle REST API yapısıyla birlikte birçok farklı third party platformdan OpenPages'in içerisinde besleyebileceğiniz verileri çok rahatlıkla çekebiliyorsunuz. Bunun yanında OpenPages lisansıyla beraber gelen ETL özelliği de mevcut. Dolayısıyla doğrudan API'lerle değil de ETL süreçleriyle beraber herhangi bir veri kaynağından veya bir dosyadan veri alma sürecinde tasarlama şansına sahip olabiliyorsunuz. Tüm bu özelliklerle beraber IT governance alanı içerisinde kullanmış olduğunuz farklı yazılımlardan gelecek olan bilgilerin de OpenPages içerisinde konsolide edilmesini sağlayabilirsiniz. So we are running out of time. I'm going to focus on some of the key differences. The fact that you have already seen a lot of system capabilities. Şimdi temel farklılıklara değinmeye çalışacağız. Çok da fazla zamanınızı almamak adına. So the additional objects, what we talked as part of the PowerPoint presentation, you see the different assets, security threats, vulnerabilities, exceptions, the policies and procedures which are part of IT governance, and the incidents. Again, I want to highlight this difference, okay? I'll just give a pause to Dor before I go further. Yeah. Can you repeat, KAMESH? Sorry. What I was saying is the different objects that we talked about in the PowerPoint, they are available here, the assets, vulnerabilities, and exceptions, the policies and procedures. Okay. Sol taraftaki hamburger menü biliyorsunuz her modele göre otomatik olarak kendine göre dizayn edilmiş olan bir içerik olarak karşınıza geliyor. Mesela şu andaki IT governance kapsamındaki yapıya baktığımız zaman IT süreçleriyle alakalı olabilecek olan tüm uyum, yönetişim, polisi yönetimi, politika yönetimi gibi adımlarla alakalı biraz önceki obje modelimizde görmüş olduğunuz tüm nesnelerin ilişkilendirilmiş halde karşınıza geldiğini görebilirsiniz. Yeah, and the other thing is incidents. So these are security incidents. In operational incidents, we call them as loss events, and these incidents are purely IT or security related incidents, and that's how we differentiate capturing these two within OpenPages. Arka tarafta incident'ları yönetirken aslında operasyonel risk yönetimiyle benzer mimari var. Operasyonel risk yönetimi içerisinde bunları loss event'ler olarak tanımlarken IT governance içerisine baktığımız zaman bunları doğrudan information security yani bilgi güvenliği incident'ları ya da IT risk incident'ları gibi isimlendiriyoruz. Dolayısıyla isim benzerliği olsa da arka taraftaki mimari benzer bir şekilde yönetiliyor. Yeah, now the only thing that I want to highlight is if I go to risk, when I talk about, let me search for some risks, right? So, yine listeler içerisinde bir arama yapalım. Otorize olmamış listelere bakıyor olacağız. yeah, so if I click on one such risk, so this is an IT security related, users having unauthorized access to some IT applications, right? So what I want to say is it's a very similar framework in terms of the way you do your risk assessments, the controls, the key risk indicators, everything is similar. The differences are you have more things to link, right? So the risk is linked to two IT applications here. I can see what those IT applications are because you have one common risk that might be related to multiple IT applications. So this is one IT application. I can see this is a sales application reporting server. Arka tarafta risk üzerine tıkladığımız zaman mesela burada açtığımız riskin herhangi bir yazılımımıza yetkisiz erişimle alakalı olan bir risk olduğunu göreceksiniz. Farklılaşan yapıya bakarsak aslında ağaç görünümü içerisinde bu sefer daha fazla seçeneğin karşımıza geldiğini göreceksiniz. Çünkü bir riskin IT ilişkilendirmesi içerisinde birden fazla yazılımla ilişkilendirmesi mümkün olabiliyor. Ki mesela şu anda da esetlerin altında iki farklı yazılımı görüyorsunuz ki bunlardan bir tanesi örnek veriyorum. Satışla alakalı bir
uygulamanın yapısını gösteriyor. Diğeri de farklı bir yazılımı gösteriyor olacak birazdan tıkladığımızda. Dolayısıyla yukarıdaki özellikler ne kadar birbirine benziyor olsa da temel anlamda bazı noktalarda fonksiyonelite kaynaklı ve alan kaynaklı olmak üzere farklılaşmalar olduğunu göreceksiniz. And if I click on the particular IT application, I see how many vulnerabilities, 26 of them. What are those vulnerabilities? As you can see, it's integrated with from AppScan, which is a scan system, right? I can see all of that, and any exception granted to that application, I can see the list of waivers granted. Any security threats, I can see spyware, virus, whatever has been detected so far. How many security incidents, 2 security incidents coming from QRadar security management, incident management system. What are those security incidents? Multiple login failures, someone trying to crack the password by logging in multiple times. That's an incident that's reported by the incident management system. So you can see the kind of associations that you now see is all related to IT and information security. Arka tarafta olanımız şu anda IT governance ve security olduğu için herhangi bir yazılıma tıkladığınız zaman bakın bu sefer bu yazılımla alakalı ortaya çıkan tüm nesnesel ilişkilendirmeleri görüyorsunuz. Bunların içerisinde güvenlik tehditlerinden tutun da arka taraftaki süreçlere veya linklere kadar gidebilecek olan tüm detayları görme şansına sahibiz. Hatta ilgili yazılımın değerlendirilmesiyle alakalı bir questionnair'in tanımlandığını görüyorsunuz. Hatta 2 tane questionnair'in olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla bunun gibi yapılarla beraber ilgili yazılımın da kendi içerisinde bu riskin altında ne gibi alt etki noktaları olduğunu takip etme şansına sahipsiniz. Hatta fark ettiyseniz mesela QRadar'la beraber bir entegrasyon yapıldığını görüyorsunuz. Arka tarafta farklı bir platformdan incident'ların altına bir ilişkilendirme yaparak third party bir tool'dan gelecek olan bilgilerin OpenPace içerisinde değerlendirilmesini de sağlayabiliyoruz. That's exactly. So if you look at this application is managed by a vendor, and I can see that vendor is this, right? And if I want to know the risk of this vendor, I can click on the vendor, the kind of projects the vendor is running. I can click on the vendor to see the risk, the details, the risk level of this vendor, what is the revenue, details of the vendor, who is owning that organization, all the details I can see. So this is not part of IT governance, but if you also have third-party risk management, this is all seamlessly integrated into one platform, as you can see. So that's the benefit of IBM Open Pages, of not operating things in silos versus offering everything as an integrated solution. Örnek vermek gerekirse mesela ilgili yazılımı seçtiğimiz zaman bakın alt tarafta bir de bunun kim tarafından sağlandığını takip ediyorsunuz. Ki buraya da tıkladığınızda bu sefer karşınıza gelecek olan şey ilgili sağlayıcıyla alakalı yapılmış olan risk yönetimlerinin veya değerlendirmelerin detayları olacaktır. Ki mesela burada aslında arka tarafta çalışan bileşen Third Party Risk Management modülü. Ama arka tarafta siz bakın herhangi bir konfigürasyon yapmanıza gerek kalmadan ilgili yazılımla alakalı bir sağlayıcı olduğu ve sistemde de bu modül aktif halde olduğu için otomatik olarak ilişkilendirilmiş bir şekilde size direkt bunun ilişkisel olarak sunulmasını da elde edebiliyorsunuz. And we support all the ISO frameworks, so the risk assessment follows ISO 27005, in this case the IT information security risk assessment process. So all of that is aligned with the best practice frameworks. ISO standartlarına uygun olacak şekilde risk yönetim mimarileri tasarlamamıza imkan verecek olan entegrasyonlar yapılmış durumda. Dolayısıyla bunun için ek bir efor sarf etmenize gerek yok. Sistem zaten bu uyumluluklara hazır bir halde sizlere sunuluyor. And the final capability that something that we missed earlier is the questionnaire assessment capability. For example, this is an application and we are assessing that application through a questionnaire, right? So for example, is the application compliant with all the regulatory requirements? That's the questionnaire that I'm sending to the application owner to capture the responses based on which I need to calculate the risk score. So if I click that questionnaire and hit the launch button, right? So this has been completed. That's why you see 100%, based on which the risk score is calculated and the compliance score is calculated automatically by the system based on the answers provided by the application owner. Arka tarafta sistemin içerisinde entegre soru formu yönetim mimarisi de söz konusu olduğundan bahsetmiştik ki burada da bunun örneğini görüyorsunuz. İlgili yazılımla veya ilgili sağlayıcıyla
alakalı olmak üzere veya tasarlamış olduğunuz bir politika ile alakalı bir soru formu tasarlayarak ilgili ekiplerden bu soru formlarının doldurulmasını isteyerek hemen bir otomatik risk hesaplaması yapma şansına sahip olabilirsiniz. Mesela şu anda da ilgili ankete tıkladığımızda anketin %100 oranında tamamlandığını ve bunun karşılığında da verilmiş olan cevaplar ışığında yapılan otomatik hesaplama sonucunda ne kadarlık bir risk skoru ve ne kadarlık bir uyum skoru ile karşılaştığımızı otomatik olarak görebiliyoruz. Bunu belli periyotlarda güncelleyerek de sistemin sürekli doğru bir şekilde değerlendirildiği ve takip edildiği mimarlar sağlayabilirsiniz. When the user has to answer a questionnaire, gets an email notification, then he or she opens a link, and this is the view that the user gets, right? So he or she gets to read the instruction and then open the questionnaire. So here I can see this is, this is a very, some example questionnaire that's created. Let me open a different one. Buradaki soru formlarında herhangi bir kısıtınız yok. İstediğiniz kadar soru tanımlayabilirsiniz ve bunları there we bir go. e-mail ile beraber tetikleyip kullanıcılara gönderebilirsiniz. KAMESH. Yeah, there we go. So here you see multiple sections related to business continuity, application interface, audit assurance, security related, data center related. You can have multiple sections. Each section can have n number of questions. Depending on how the questions are answered, you can mandate attachments. If you say yes, I can always ask the user to provide an attachment as a mandatory requirement. All of that is configurable, and based on the final answers, as I answer, you can see the percentage going up. So from 27, it has now gone up to 28, and I can save this as a draft, and once I finish everything, the system will allow you to submit the responses. Once you hit the submit button, the risk score and the compliance score would get auto-calculated. Arka tarafta anket formu içerisinde gruplar oluşturma şansına sahipsiniz. Ve bu grupların içerisinde dediğim gibi sınırsız sayıda soru tanımlama şansına sahip olabiliyoruz. Ek olarak söyleyebileceğim şeylerden bir tanesi de şu, sorular sadece yalın sorular olmak zorunda değil. Cevapların içerisinde cevabı aldıktan sonra bir de bununla alakalı bir ispat dokümanı veya bir içerik yüklemelerini de isteyebilirsiniz. Sistem içerisinde ilgili içerik yüklendiği zaman da ilgili sürecin tanımlandığı süreç sahiplerine hem soruların cevapları hem de dokümanlar iletilecek şekilde sürecin yönetilmesini sağlayabiliyorsunuz. And these questionnaires are completely configurable. So if I go to the underlying questionnaire templates, I can search for any questionnaire. For example, data security framework. This is the authoring UI, right? So I go to the questionnaire interface. Here I have these sections, right? If I want to add a new section, I can add a section and give how much weightage needs to be given to that section, the name of the title, the description of the section. Everything can be added from the scratch, and within each section I can have multiple questions. I can add a new question. To add a new question, I can say add question. I can delete a section or a subsection, and if I add a question, for each question I can say how much weightage it should have, right? And I can even say what type of a question it is, single choice, multi-choice, or a description fee related. The answer is expected as a description. So it's completely flexible, and you can completely configure a new questionnaire from the scratch, just from the user interface of IBM Safer Payments. IBM Open Pages, sorry. Anketlerin içerisine baktığınız zaman aslında şunu da göreceksiniz. Mevcuttaki hazır anket formlarının ziyade siz de kendi formlarınızı tasarlayabilirsiniz sıfırdan başlayacak şekilde. Ve bunları oluştururken de hem yine section'larınızı tanımlayacağınız, arka taraftaki sorularla alakalı detaylı görünümler veya soru tipleri tanımlayabileceğiniz esnekliklere sahipsiniz. Şunu da söylemekte fayda var. Buradaki bahsettiğimiz soru formlarını mevcut bir risk değerlendirme sürecinin bir adımı haline getirebilirsiniz. Süreç içerisinde ilgili adımlar çalıştıktan sonra eğer tetiklenecek olan sırada soru formu varsa ilgili soru formunun gönderilmesi gereken kişilere otomatik olarak gönderilmesini ve veriler girildikçe de otomatik olarak listenin hesaplandığı bir full otomatize sistem sağlayabiliyorsunuz. KAMESH? Yeah, so I think I just wanted to show some of the additional things, what is as part of IT governance and information security. Otherwise, the platform capabilities are exactly the same. It applies to all the 10 different GRC solution areas. With that, I would like to present a concluding slide in terms of what are the key differentiators when we talk about IBM Open Pages. The first one I want to mention is the complete automation
through workflows. You can create the workflows and process flows from the user interface with all the automation capabilities, and you can do it yourself as business users. The second is embedded real-time analytics, right? What I mean by that is, if you're creating a new risk, the dashboard updates immediately. So we are not following, using a solution where the reporting and dashboarding is not in sync with open pages. Everything is in 100% sync and in real-time sync. You can continue, I will translate. Okay, altogether. and configurability of the platform, that's number 3. If you think about it, as I said, the fields are configurable, the views are configurable, the drop-down values can be configured, you can create new fields, you can create new dashboards, you can change your landing page yourself, you can create the process flows yourself, you can create questionnaires yourself. I think that's the level of flexibility that we aim to provide within the GRC platform. A lot of competitive solutions what we have in this market, they are like, we have things out of the box, take it as it is. That's the kind of methodology that they embrace, where we say you have full control and you can change this yourself without vendor dependency. The personalized user interface focuses on making it easy for you with very minimal training. We provide training as part of implementation services, and with that you would be able to do it all yourself with all the guidance and and the ease of use with which IBM Open Pages comes. And last but not the least is the embedded artificial intelligence to make things even easier for you. With the Watson capabilities that's embedded and infused with IBM Open Pages GRC platform. Open Pages'in sunumuna başlarken kullandığımız içerikle kapanışı yapıyor olalım istedik. Çünkü bu bahsettiğimiz, biraz önceki yaptığımız tüm demolarda görmüş olduğunuz özellikler aslında bizim en öne çıkan farklılaşmalarımız olarak karşınıza geliyor olacak. Ki baktığınız zaman aslında bunların başında otomasyon özelliklerinin geldiğini söylemiştik. Bahsetmiş olduğumuz hangi alan olursa olsun, tasarlamış olduğunuz iş süreçlerini dinamik bir şekilde çalıştırarak ve sizden bir çalıştır tuşuna basmanızı beklemeden kendi kendini tetikleyecek şekilde yönetilebilecek olan full otomatize yapılar tasarlayabileceğinizi söyleyebiliriz. Bunun yanında karar desteği sürecinde arka tarafta gerçek zamanlı bir analitik bileşenden olduğundan bahsetmiştik ki bu da bizim için aslında elde ettiğiniz tüm geri bildirimlere, sisteme yüklenen tüm verilere veya dokümanlara istinaden tüm risk değerlendirmelerin otomatik olarak hesaplanmasını ve sizlerle bunların canlı bir şekilde paylaşılmasını sağlayabileceğiniz mimari olarak karşınıza geliyor olacak. Hatırlarsınız raporlama özellikleri içerisine baktığımız zaman standart raporların dışında yaşayan dashboardlar tasarlayabildiğinizden bahsetmiştik. Akan verilerle beraber otomatik olarak güncellenecek olan süreçler içerisinde. Tüm bunlarla beraber geçmişte sadece ne olduğunu değil, gelecekte ne olabileceğini öngörebileceğiniz mimarlar elde edebiliyorsunuz. Esneklik vurguladığımız diğer özelliklerden bir tanesi. Ki buradaki mimarla beraber de self-payment sizi bir sürece uymanızı zorlayacak olan bir yapıda yönetmiyor. Sizin yapınıza uymaya çalışan bir mimarla yaklaşıyor. Bu da hem implementasyon sürecini çok hızlı hale getiriyor sizin için hem de size özel ve sizin kurumunuzun ihtiyaçlarını karşılayabilecek olan mimarlar tasarlamanıza imkan veriyor. Ki bu konuda oldukça esnek. Fark ettiyseniz tüm ekranları kendinize göre değiştirebiliyorsunuz, dili bile değiştirebiliyorsunuz ve sizin kendi risk yönetim süreciniz, uyum yönetim süreciniz, denetim yönetim süreciniz nasılsa Open Pages buna göre size hizmet verecek olan bir mimari içerisinde sizlere sunulabiliyor. Kişiselleştirebilir kullanıcı görünümünde tüm dil ayarlamalarını ve arka taraftaki ben hangi raporları, hangi arayüzleri, hangi risk indikatörlerini görmek istiyorum şeklinde tasarlayabildiğiniz ekranlar söz konusu ve yapay zeka bileşeni. En önemli noktalardan bir tanesi Watson özelliğiyle birlikte biraz önce konuştuğumuz asistan özellikleri, doğal dil işleme yetenekleri veya dil çeviri özellikleriyle birlikte süreçlerinizin çok daha hızlı, dinamik ve belki de hataya kapalı bir şekilde yönetilmesini sağlayabileceğiniz tamamen yapay zeka destekli mimarlar sunmanızı imkan sağlayabiliyoruz. Yeah, I think that's pretty much what we wanted to cover. We really hope you found these hands-on sessions useful. Any questions? We are more than happy to take. Umarız yaptığımız demo çalışmaları size Open Pages'in özellikleri konusunda bir fikir verebilmiştir ve yararlı olmuştur.
Herhangi bir sorunuz varsa cevaplamaktan mutluluk duyarız. Buyurun. Tüm arayüzlere mobil uygulama üzerinden erişebiliyorsunuz. Direkt browser based çalıştığı için herhangi bir kısıtınız yok. Herhangi bir tabletten veya cep telefonundan bağlanarak da tüm süreçlerinizi koordine edebilirsiniz. Tabii ki. Tabii ki. Hem dashboard üzerinde hem iş akışı üzerinde her şeyi görme şansınız var. Yok, web arayüzü üzerinden. Sorunlarınız olduğu dünyada hem e-mail adreslerimiz üzerinden hem de web sayfamızdaki iletişim nokta veya sosyal medya üzerinden de bize sorularınızı yöneltebilirsiniz. Herhangi bir durumda size özel demolarda veya oturumlarda yaparak bilgi paylaşımlarımızı devam ettiriyor olabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Thank you so Ben much for sözü- your